Hello friends, I am coming with a new video. I am Seema Roy and welcome to my channel Seema's Education. And today's topic, alphabetical sound and phonetic sound of K, L and M. First of all, K. Alphabetical sound of K is K. But phonetic sound is not K, it is K. Look at the example. K-I-N. K for K, I for E, N for N. So it is K for K, E, N. K-E-N. K-E-N means keen. It is pronounced as keen, not kine, because there is c-v-c. It means consonant, vowel and consonant. That is in short sound. When there is c-v-c, যখন c-v-c তে থাকবে কোনো ওয়ার্ড তখন আমরা উচ্চারণ করব শর্ট সাউন্ডে, আর আই এর শর্ট সাউন্ড হলো ই। তার জন্য এখানে হয়েছে KIN, কিন, নট কাইন। ওকে, নেক্সট আসছে আমাদের এল। নেক্সট অ্যালফাবেট ইজ এল। অ্যালফাবেটিক্যাল সাউন্ড ইজ এল, বাট phonetic sound is the L. Look at the example. L, A, B. L for L, A for A, B for B. L, A, B. L, A, B. Lab. It is also for C, V, C. অ্যান্ড সিবিসি মানে তো আমি একটু আগেই বললাম, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল অ্যান্ড কনসোনেন্ট, আর তখনই সেটা কখন হবে, শর্ট সাউন্ড হবে, আর এর শর্ট সাউন্ড হলো অ্যা। সো হেয়ার ইট ইজ প্রোনাউন্সড অ্যাজ অ্যা, সো ইট ইজ ল্যাব, লেব না, ল্যাব, সো ল্যাব। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ এম। অ্যালফাবেটিক্যাল সাউন্ড অফ এম ইজ এম. We all know that. But phonetic sound is not M. It is M. It is M, only M. Example. M-A-T. M for M, A for A, T for T. It is also in C-V-C. So A is pronounced as A. So, M-A-T, M-A-T, mat. So, if you want such more videos, please subscribe my channel, Seema's Education. Thanks for watching.